No, thank you. Microfoon is on. Okay. Allee, de micro staat perfect. Goedemiddag allemaal en welkom op de persvoorstelling van onze nieuwe coach Ivan Leko. Hij zal zo meteen het woord nemen en daarna is er zeker ook ruimte voor vragen. Maar voor de inleiding geef ik eerst graag het woord aan onze voorzitter en onze eigenaar Sam Baro. Sam. Dank u wel, Tom. Goedemiddag allemaal. Klein persmomentje. We gaan het niet te lang laten duren, maar het is niet omdat het een klein persmomentje is dat het geen belangrijk persmoment is. Wij willen jullie vandaag officieel, nieuws dat al gekend was, maar we willen jullie vandaag officieel onze nieuwe trainer voorstellen, Ivan Leko. Hi Ivan, how are you doing? Hoe zijn we daartoe gekomen? We hebben een moeilijk jaar achter de rug vorig jaar. Daar wil ik niet verder over uitweiden vandaag. De problemen die we hadden zijn gekend. Maar dat heeft ons wel laten definiëren naar wat voor een coach, wat voor een soort coach we op zoek wouden gaan. En we hebben met het volledige sportief management gedefinieerd wat voor een type profiel we aan boord wilden halen voor de volgende seizoenen. En een aantal zaken die cruciaal waren, en dat zijn zaken die vorig jaar minder waren, de zaken die we tekort kwamen, zijn zaken zoals autoriteit en leiderschap, leadership op het plein, maar ook naast het plein. Hebben we vastgesteld dat we daar hier en daar toch tekort in hadden. Ik vond dat er te weinig discipline was, te weinig intensiteit en te weinig energie op heel veel momenten. Onze play-off 1 is daar echt wel getuige van geweest. En we zijn altijd maar dieper geraakt. En dan heb je discipline nodig, meer energie, meer grinta, een betere mentaliteit. Om tot een winnersmentaliteit te komen. En dat is het exacte profiel waarnaar we op zoek zijn gegaan. Een coach. Een leider met heel veel autoriteit die dat in goede banen kan leiden. En dat profiel hebben we gevonden in Ivan, die daarnaast ook de juiste ervaring heeft binnen het Belgisch voetbal, de Belgische competitie, wat voor ons ook zeer belangrijk is. En die ook hier en daar een prijs gepakt heeft. Ivan is een winnaar, heeft de winnersmentaliteit. Ik heb na de match tegen Zelzaten zelfs gelezen in één krant dat iemand hem de yelling lion, de roepende leeuw, heeft genoemd. Dat getuigt van zijn ongebreidelde energie, zijn emotie die hij in zijn vak legt. Dus we kijken er naar uit om hem verder de touwtjes in handen te laten nemen van ons team. Ik geef graag het woord aan Ivan. Hello. Thank you first, Mr. President, with nice words. Yeah, hello to everybody. We know each other for a lot of years as a football player, a lot of years as a coach in Belgium. Mostly here like opponents. It was tough. Remember this press conference? I didn't have a lot of really moments when we were winning here. My ex-teams hope now from this moment to win much more and to come here before you with a lot of more times with a smile. So how I feel? First, I'm very happy to be here. I'm somewhere also as a person who need to feel good to perform well, and maybe I get also some messages, people who knows me, and then they were surprised when they hear that I will become new coach of KA Gent. So for me, maybe 2 months ago, if you ask me KA Gent, I would say no, because it was just in that moment I didn't felt it. But after first meeting with people, with president, with Kiel, with Michel, this went super fast in everything. I just changed my feeling because I felt ambition, I felt the will to win, I felt something what absolutely me and as a coach, as a person likes. So it's very happy to be here. We know that team is good, team is better than what performing
in playoffs. Of course, with some adaptation, every coach has his own way of working, of creating relations, so we will adapt. We are now in situation to give the chance to everybody who is there, young ones up, to come in our train, to feel this project like your own, and then step by step building one team, always with the objective to win, to create here from Kagent. When people need to play in the weekend, they said, this will be tough. So I think that I could talk long, you know, that I'm about football can talk long, but I prefer, maybe it's more interesting for you guys to ask questions to President, to me, to whatever you want, you know, that it will be honest, directly, with all respect to everybody. Thank you very much, coach. En inderdaad, laten we maar beginnen met de vragen. Misschien eerst de vragen voor onze coach. Hello, Ivan. You also had the chance to go to another team, Antwerp. Did you see more chances to be successful here than in Antwerp? But you know, I felt it after first meeting with Sam and with what I said it, that maybe before that meeting was 90-10. After that meeting was 10-90, was changing. Just is Antwerp is my home. I'm 7 minutes from stadium. I was coached there. I like people. All my neighbors are Antwerp supporters, so it was more easier. But here I felt something is my place to be. He's tried to go together with these people next to me to do something. So to be honest, my plan, my actually, when we were finishing last season, my objective was, let's say plan number one was staying in Standard. One good Standard. This was plan one because I like it there. We also created a nice team next to there. But then I said, okay, if it's not, I was ready for other two options. Or if it will be interest to lead one project who will be to play to win something, or take risk. Take a rest, long vacations, holiday until September, October, November. And then it came, it was not planned, came the call, also from, to be honest, from two clubs, and then it was just feeling what and how, but playing open to everybody. This was for me also very important, to stay with your head up. So it's very clear I'm calm here, also in my head and also in my heart for this decision. And if you talk about feeling good, it was not possible anymore to feel good in Standard? No, I felt top there. And with my people, it was top. But just you feel that, unfortunately, in that moment, this was on different way, with different ambitions. And I stayed last summer in Standard, but nobody would stay. When it was €0 in Casa, 20 players left the team, we need to play with B-team players. In one season when 4 teams go down or to play playoff. So I had also people say, are you crazy, you will destroy your CV, or no, I stayed with my people to do it. But now you just feel it was time to leave. I had it very difficult. They know I was also very open. So let's say one page is closed, we open other page now here. You had already one new player, Wilfried Kanga. You know him very well, of course. Did you ask the board or say to the board this could be an interesting player for Ghent, and why is he This team, we are here, one team working with 3, 4, 5 persons all together, and it's. I like also this way. I'm only coach. I like most to be coach on football pitch. This is my place. We have sports director, we have board for the ingoing, outgoing transfers, scouts. So of course, at the end they ask me opinion. I give my opinion, but then we are making our decisions together. And he is an interesting player. He's an interesting player. He's one player that also it helps that I had him here. That also he knows Belgian competition. One player who has power, who has speed, and also secondly, very important, he is one leader. The boys, they like him, or opponents, they don't like him, what is for me good. So, and he was also very motivated. This is something what we are searching, the players who are hungry to come here, stay next to us and go
go in our project together. In the end of the season, there were a couple of players who were left out of the squad. Some of them left already, but two of them are still here, Archie Brown and Stefan Mitrovic. What is their situation with you now? Is it changed, or will they still be leaving the club? The best one will play. And I think that you also, guys who knows me, you know that the best ones will play. But the best ones in technical aspect, physical aspect, mental aspect. So I'm inviting everybody, be here next to us, work hard, and we will be good. So for everybody, is it Mitrovic, Brown, Samoise, or Gilles Demer? Everybody is same message. Of course, they are not starting from zero. You have in football different levels, but yeah, there is no little bit difference. Who wants to stay in us is very welcome. Also, who doesn't want, you have the door, your transfer price, bring the money and go if you don't like it. Hi coach, Jordi from Het Laatste Nieuws. Last season, due to circumstances in Standard, you had to close your romantic book of playing football. Will you reopen it here? Absolutely, and this is the plan. I mean, you have always choices. I had this with my colleagues from Liège a lot of times. Questions on press conferences. It's more easy, stay, play your football, and then, sell the trick. I'm this type of coach. But the objective in sport is to win. And I think this was also one of the years when they helped me to become better, because I learned a lot how in different circumstances with different football to win. Be sure that we'll do everything to win. This will be our objective number one, win. Objective number two will be play good football. So nobody more happy that if we will play to win and full gas, something what I like. And objective number three will be, and it is to make our players better. So it's, and I know why I'm saying number one win, number two good football, number three there. We know also in Belgium, luckily I'm long here, that in Belgium you need power, speed, aggressivity, and intensity. And then it's coming, come touch the ball, and this. And I think also people here, people in all big clubs, they want to see their team going for wins, playing vertical, coming in both boxes. They are not busy with touching the ball around middle circle there and playing like how I like to show football. You saw your squad now for 1 week. Some internationals came to today. What do you think it's more needed now in the squad for the next weeks on the transfer period? What do you want to bring to Ghent? For me, first, the most important is how to create one good atmosphere, environment that players, staff, and everybody who is around the team likes to come at 8 o'clock there, to say hello to each one, to smile together, to drink coffee together, and then to start to work together. This is first objective. We have quality. This team can play good football. This team showed last year, and with both coaches, and with Warank and with Daniel, this team can win big games. So it's to work with them, to give them confidence back, and also then to adapt a little bit. We are now open. In football, you have 10 different ways of playing and to winning. There is no good or bad one, and we need to create our own way. Hello, coach. You said last game at Westerlo with Standard that if the club gave you a team for the Champions playoff, you can bring the team to the top 3. Yeah. Do you think that with Ghent, with a team can reach the Champions playoff, you can take top 3 with Ghent? We will be better than what is our team. Is a team for position 8 will be 5th. If it's 6th, it will be 4th. If it's 3rd, it will be 2nd or 1st. I strongly believe this doesn't mean that this just. I have confidence in me as a coach. I have confidence in my staff. I have confidence in my players, in people around me, that we will create a group of 50, 60 persons who can overachieve. But you can't be team for
for 6 to be first. This is once in history time what Leicester did it in Premier League. But we will overachieve. How? We don't know now. So I'm very confident on medium-term results for sure will come. Can you talk about Standard? In the statement when you leave the club, the club said that they propose you an extension of the contract. Can you explain why you don't accept? No, this was. I don't want to go in these details. Let's say it. I had really nice time here, there. I have a lot of friends. I have difficulties, still a lot of emotions to live from there. This question may be better to skip. You know why also. Voor de voorzitter. Meneer Leko deed met de ploeg van Standaard, met alle respect voor de ploeg van Standaard, een mirakelseizoen met de 7e plaats. Is het ook deze manier en de seizoen met de Standaard en met alles hij brengt met de potential dat decide you om meneer Leko te nemen? I don't believe in miracles. Ik geloof wel dat door harde inzet, door hard werken, dat je zaken kunt bereiken. Dus door de lat hoger te leggen dan wat men vandaag aan kan, kan je een ploeg, kan je individuen naar een hoger niveau brengen en kan je een ploeg naar een hoger niveau brengen. En ik denk dat datgene is wat we met Ivan samen willen bereiken. De individuele schakels allemaal naar een hoger niveau brengen, om zo het team sterker te maken. Dus het team moet groter zijn, het team moet krachtiger zijn dan de optelsom van de individuele delen erin. En ik denk dat dat hetgene is wat we gaan samen bereiken. Dag Sam, we hadden hier eigenlijk niet hoeven te zitten, hè, want je hebt onlangs nog een trainer eigenlijk een contract voor 3 jaar gegeven. Dat is dan 2 maanden later anders over beslist. Wat is er misgelopen in die 2 maanden? Misgelopen is een groot woord. De vorige coach heeft ons naar play-off 1 gebracht eigenlijk. Maar de play-offs die waren dramatisch. Die waren echt dramatisch. En na grondige evaluatie hebben we moeten beslissen om daar in te grijpen. We geloofden er niet meer in dat Mili die situatie kon rechtbuigen op zeer korte termijn. En we willen de lat toch hoog blijven leggen, hoog genoeg blijven leggen. En het zou veel pijnlijker geweest zijn om Mili het seizoen te laten starten, om dan verder te blijven stuiteren. Hè. Hoe dieper je valt, hoe sneller je valt, hoe moeilijker dat het is om eruit te geraken. Dus vandaar dat de beslissing genomen is om toch van coach te gaan, om van coach te wisselen. Ja. U hebt ook Michel een belangrijkere rol gegeven dan hij voordien had. Wil dat zeggen dat er onvoldoende leiding was ook op dat niveau? Onvoldoende leiding niet. Ik denk dat het Michel heeft nog een contract tot eind augustus als adviseur. Kjeld Fort heeft ook een bevoegdheid als adviseur. En ik denk dat het juist was om hen nu in te schakelen in de fase, het momentum waar we als ploeg in zaten, om hen op het toneel te laten komen tot eind augustus nu. Om een aantal zaken op te kuisen, als ik het zo mag benoemen. Dat is hun specifieke taak. En die taak zal lopen tot eind augustus. Ja. Maar je hebt een sportief manager, normaal wordt die ook geraadpleegd en zoiets. Die is toch een beetje naar het achterplan geduwd. Die is helemaal niet naar het achterplan geduwd. Ik denk dat dat een verkeerde indruk is. De sportief manager is nog steeds sportief manager en die zal dat morgen ook zijn. Kjeld en Michel hebben een tijdelijke taak gekregen. Die zal lopen tot eind augustus en dan zien we wel verder. Ja. Maar zij moeten dat niet doen als alles met die sportief manager perfect loopt natuurlijk. In het model dat we hadden waren de taken sowieso verdeeld. Hè. De sportief manager heeft niet als enige de sleutel van de club in de hand gehad. De taken zijn altijd verdeeld geweest en die zijn nu ook opnieuw verdeeld geweest op een bepaalde manier. En het was ook juist om dit zo te doen nu. Hè. De derde trainer
Nou, eerste jaar zitten we hier. Hoe kijkt u nu terug op dat eerste seizoen waarin u het volledig in handen had? Hoe evalueert u dat? Ik denk dat het sowieso een rollercoaster geweest is. Dat mogen we wel zeggen. Met verschillende fasen tijdens dat eerste jaar. Ik denk dat we een aantal goede dingen laten zien hebben, maar we hebben ook een aantal zaken laten zien die helemaal niet goed waren. En we zijn slecht en dramatisch geëindigd. Dat is de conclusie van het voorgaande jaar. We hadden ook veel te veranderen. We hebben heel veel nieuwe mensen aan boord gehad. Er zijn goede beslissingen genomen en er zijn een aantal foute beslissingen genomen. Tant pis, dat is wat het is. Blad omdraaien en een nieuw hoofdstuk schrijven. Hey Sam, je zegt dat we willen de lat hoog genoeg blijven leggen. Waar ligt die lat dan bijvoorbeeld voor komend seizoen? Hoe hoog willen jullie die leggen? Of wat zijn de ambities? Onze coach heeft het gezegd. Hè, als we op de 6e plaats staan, de 4e plaats bereiken. Als we op de 4e plaats staan, de 3e plaats bereiken. De lat altijd hoger leggen dan waar je vandaag staat. Zowel voor de individuen als voor het totale team. Dat is ons objectief. Groeien en knallen. Dag voorzitter, een vraagje. Het ontbreken van Europees voetbal, welke impact heeft dat voor een club als AA Gent? We kunnen dat positief en negatief bekijken. Het negatieve is een stuk financieel. En het feit dat uw spelers niet op Europees niveau kunnen zich bewegen en zich kunnen manifesteren. Dus we hadden graag Europees gehad. Maar als je dan naar de keerzijde van de medaille kijkt, de positieve kant kan zijn dat we op een rustigere manier of aan een matchtempo van 1 match per week gaan spelen en geen 2 matchen per week. We moeten die vliegtuigreizen niet maken. En aangezien we nog in een groeifase zitten en dat er nog veel moet bijgewerkt worden, gaat dat ons de tijd geven om beter voorbereid te zijn voor de Belgische competitie. Ook onze kern, de kern is nu te groot omdat we geen Europees spelen. Die kern, we zijn daarmee bezig, die zal afslanken. Dat is de bluts met de buil, de voor- en de nadelen van geen Europees te spelen. Voorzitter, ja, de financiële gevolgen van geen Europees voetbal, hebben die gevolgen voor de ambities? Nee. Aangezien dus het bedrag dat we niet binnenhalen door geen Europees te spelen, dat zal gecompenseerd worden door de kern die zal afgeslankt worden. Dus dat zal de ambities niet in de weg leggen. En gaat de kwaliteit hetzelfde blijven of omhoog gaan? Zoals gezegd, de kwaliteit moet naar boven. En als we op de 6e plaats staan, willen we de 4e bereiken. En als we op de 4e staan, willen we de 3e bereiken. Dus we willen alle levels hoger leggen. En hebben jullie daar de kern voor? Ik denk dat we daar de kern voor hebben. En we zijn aan het kijken hoe we die verder kunnen aanvullen. De targetspits die is al binnen. Ik heb nog een vraagje, voorzitter. Het viel mij op daarnet toen dat de coach aan zijn discours bezig was. Je was met veel bewondering aan het kijken hoe dat hij het allemaal uitlegt. Ik ben een grote fan van Ivan. Ik heb hem van dichterbij leren kennen de laatste weken. En Ivan is een ongelooflijk ambitieus iemand met een winnersmentaliteit. Heel menselijk, maar wel tegelijkertijd ook streng en rechtvaardig. Hij legt de lat hoger. Dus inderdaad, ik kijk met bewondering naar hem. Niet alleen als hij aan het praten is, maar ook wat hij op het veld realiseert. Na 1 week zie ik al dingen die ik op het eind van vorig seizoen totaal niet meer zag. Oké, dankjewel. Laatste vraag nog misschien. Coach, you know very well Ibe Otekit. Yeah. Can he be a good player for Gent? Every good player, it can be option for us. So we are working really together. What president say to make one good competitive team who will be able every week and go to win. So like Ibe, like every good player can option be. Ivan, you wanted Rudy for your staff, and in the end he chose for Leuven. You took Timothy de Rijk now as an assistant, but there was already an assistant with experience. Why couldn't he stay? It's not that couldn't stay. It was just a little bit the new coach, new ideas, some older ones who were there. So it's not really by myself. Also, when you know me as a type
you know that I like to give chances. I'm giving a lot of chances to young players. I'm giving a lot of chances to young coaches of the coaches without a lot of experience. So it will just stay like this. We had also last year the club had a lot, so we decided to go maybe a little bit less, but to go with good mix with ages, experience in this way. So I'm very pleased in this moment what we have around the team, on the staff, on medical staff, people around the team who will be in service of the boys. Oké, dankjewel. En ik nodig jullie graag uit voor de individuele interviews met onze coach langs het veld. Merci. Thank you very much.